welcome to Fight Week. I'm just wondering if coming into this fight, knowing that you're already on the top of the leaderboard, adds pressure to stay there, or is less pressure knowing that you are already there at the top? Подходя к следующему бою, учитывая рейтинги PFL, которые по баллам идут, ты сейчас на самом верхнем месте, и подходя к этому бою, это наоборот тебе дает больше стимула, чтобы набрать больше очков и еще больше стимулирует, либо ты наоборот думаешь, хорошо, я уже набрал, мне достаточно, как бы пока хорошее место занимаю, ты немножко так более уверенно подходишь с расслабленностью. То, что на первом месте, это очень хорошо. Я расслабляться не собираюсь, это еще больше меня мотивирует, что я на первом месте и хочу дальше тоже быть всегда первым номером. I feel great that I'm number one ranking right now, and that gives me even more stimuli just to get another 6 point hopefully. So the more points, the better. Obviously, I'm not planning to relax. I'm just planning to strike forward. Can you tell me what you think of your opponent when you got the name? What were your first thoughts? Как только ты узнал, кто будет твоим оппонентом, какие были твои мысли по поводу предстоящего боя? У меня до этого был другой соперник, он снялся, травмировался, сейчас дали потом за месяц другого соперника. Мыслей никаких не было, просто был настрой уже на другого соперника, и надо было под него тренироваться, под него готовиться. As a matter of fact, originally I had another fighter lined up, but he got injured and we had to do a replacement. I got David a month prior to the fight. Yeah, I already was prepared for another guy and, training, but I have no problem with that. I just checked my opponent and I'm fully prepared to face him. Do you prefer this opponent or the one that you had before? Если бы была возможность, ты бы лучше бы дрался с тем, кто у тебя оригинальным был партнером, или с Дэвидом? Да, мне в принципе разницы нету, с кем драться. Кого организация дают, я с ним дерусь. I really have no preference on whom to fight. For me, it's not about the specific opponent. It's about moving up in the division and in the tournament. There have been some rumors that PFL may be purchasing Bellator. I'm just curious what you think of that and if there's somebody at Bellator that you would like to fight. Ходят слухи, спекуляции, что PFL и Bellator могут объединиться, PFL может купить Bellator. Знаешь ли ты бойцов оттуда, из своего дивизиона и своей категории, и может быть, и с кем-то ты хотел бы тогда встретиться в таком случае из Bellator? Да, я слышал, что они хотят объединиться. Я думаю, если объединиться, будет очень большая конкуренция. Я знаю там парня, он со мной тренируется в Америке топ-тим. Ярослав Амосов, чемпион. Мы с ним тренируемся иногда вместе. Там очень много хороших бойцов, и мне разницы нет, кого дали бы, я с ним подрался бы. Yes, I've heard about the possible merger. Obviously, it's going to be a big roster. There's going to be a lot of fighters coming in, bigger competition. In American Top Team, I've trained with one of their guys, Yaroslav Nosov. Great guy, well-rounded. So, if we merge, I don't really care who's going to be the opponents, but, if that's the reality, we'll just have to move on forward based on who's going to be who I'm going to be facing. And my last question, does he have a prediction for the Final Four going into the playoffs? Какое твое мнение, какие 4 бойца потенциально выйдут в следующий круг? Я думаю, я выйду, Умалатов, Магомед выйдет, Сабиду и Карлос, бразильский парень. If I'm to name 4, that would be myself, Magomed Umalatov, Sadi Bussi, and Carl Leal. Thank you. Okay. Khabib has said that he wants to see you win the title this year. What does it mean to you to have that support from him? Кhabib в интервью сказал, что он хочет, чтобы ты в этом году
стал чемпионом. Насколько для тебя означает значима его поддержка? Поддержка, конечно, всегда приятна, тем более от такого великого чемпиона. Тем более у нас в Дагестане все друг друга поддерживают, каждый боец за других бойцов переживает. Ну, очень приятно. That's really great to feel that such a great fighter as Khabib is on my side. As a matter of fact, back home in Dagestan, we all support each other. Every fighter, whenever somebody, their friend is fighting, we support each other. But definitely it makes me feel much better knowing that he's supporting me. You have the most wins in the PFL organization. What do you attribute your success to? У тебя из списка бойцов PFL больше всего побед. Как ты думаешь, что является главным фактором, почему у тебя столько много побед? Я думаю, у меня очень большой любительский опыт. У меня около 40 профессиональных боев. И когда в клетку хожу, мне очень комфортно. Никаких переживаний не бывает. Вот из-за этого, наверное, такой это результат. I think the major factor here would be my huge previous amateur career. I had hundreds of fights, and now coming into each fight, I don't have any nervousness. I just, come calmly, cold-blooded. I just focus on technique. I focus on my fighter, and I don't get emotions get into my head. So that might be the previous experience helped me to control my emotions, and I think that's a big factor. Thank you. Just one from me. I'm curious, obviously you've competed in your fair share of seasons with the PFL. How do you believe this season's welterweight roster compares to those of past? Вопрос тот же, что вчера был задан. Ты в предыдущие года уже в PFL выступал. Как ты сравниваешь список конкурентов в этом году в своем дивизионе по сравнению с предыдущими годами? Опять же повторюсь, я думаю, первый год, когда я стал чемпионом, тогда были более жесткие ребята. Это был самый тяжелый круг во всей PFL. In my opinion, the first year when I started with PFL, we had the most competitive and the toughest division. So that would be the first year when I started. Thank you. Can David be a threat to you this Friday? Видишь какие-то угрозы от своего оппонента в пятницу? Нет, не вижу никаких угроз и опасностей. No, I don't see any potential threats or danger coming from him. What is the perfect scenario for you for this Friday? Идеально, как ты хочешь, чтобы этот бой прошел? Как бы ты хотел его закончить в идеале? В идеале, конечно, хотел бы в первом же раунде нокаутом выиграть. Ideally, I would like to see a first round knockout. Did you watch David's fights? What do you think about him? About whom? Oh, David's fights, got it. Ты смотрел бои Дэвида когда-нибудь? Что ты думаешь по поводу его стиля? Я смотрел его последний бой. Вот этот последний бой он где проиграл, другие бои не смотрел. Я его знаю, я с ним тренировался, я знаю, на что он способен. I watched his last fight. I was there in person myself. But other than that, I've trained with him before, so I know his style. I know what to expect from him. Thank you. Have you made any changes between your last fight and your current fight? Подготавливаясь к этому бою, ты что-то в своей тренировке менял? То есть, подходя к предыдущему бою, к этому, тренинг у тебя был примерно такой же, или что-то ты поменял? Поменял, там предыдущий соперник у меня был левша, я готовился под левшу, на этот раз правша, работал больше на правшу, и все, ничего такого не менял. The only thing that I really changed in my preparation is that the previous opponent that I was training for, he was left-handed.
and approaching this one, he's right-handed, so that's the only adjustment that I've made. Otherwise, the training was the same. One more quick one. You said in Dagestan you support each other. Did you ever train with Khabib, and would you like to if you didn't? Вопрос, поскольку в Дагестане вы друг друга поддерживаете, когда тренировка, когда сейчас ты готовился, была ли у тебя возможность с Кhabibом потренироваться, и если нет, то хотел бы ты, чтобы он опять спарринг-партнером был? Да, на этот раз, когда я был в Дагестане, я его не видел, он был в отъезде. Ну, если с ним потренироваться, конечно, это большой опыт, там от него можно много чему научиться. This time when I was in Dagestan, he actually wasn't there, so I was training with the guys from his school. But obviously, I would like to train with him, given an opportunity. I know he's a busy guy right now, but the experience that he has obviously is unmatched, and any guy probably would like to train with him. All right, thank you. Good luck. Thank you. All right, that's all we've got time for. That's a wrap on Media Day. Thank you, Magomed. Yeah. Thank you. Translator.